مساء الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من واشنطن أونلاين. قتل وخطف وفوضى في مناطق الاحتلال التركي في الشمال السوري. هذه المناطق نفسها التي وصفها مشرعون أمريكيون بأنها مناطق محتلة نال بعضها استثناءات من عقوبات قيصر مثل منطقة رأس العين. فكيف تستفيد هذه المناطق من هذه الشرعية الجديدة التي تمنحها إياها الاستثناءات من عقوبات قيصر؟ وكيف تؤثر هذه الاستثناءات على الشمال السوري بما في ذلك مناطق الإدارة الذاتية؟ أهلا وسهلا بك بروفيسور ديفيد فيليبس، وشكرا لوقتك وانضمامك اليوم إلى واشنطن أونلاين. وأبدأ مع حضرتك بالسؤال عن الآثار المباشرة لهذه الاستثناءات التي منحت لمناطق الإدارة الذاتية تحديدا. كيف سيلمسها الناس على الأرض؟ كيف سيتم تطبيقها؟ ما هي آلية التطبيق؟ It should be implemented quickly and effectively. It's important that the people of Northeast Syria benefit from international contact and transactions. Also that humanitarian supplies are able to flow freely. It's an important decision by the US government. Now it needs to move forward with implementation. نعم، يعني واشنطن اتخذت هذا القرار، ولكن هل من عوائق لوجستية ممكن أن تحول دون تطبيق هذه الاستثناءات وما هي هذه العراقيل؟ No, I don't think the obstacles are logistical. I think they're political obstacles. Countries in the region don't want the people of North and East Syria to benefit from supplies. So they're making it difficult, both institutionally, legally, and practically. Of course, I'm speaking about Turkey as the primary hindrance to normal contact and cooperation. So we need to move forward, overcome these obstacles so the people of North and East Syria, who are allies of the United States in its fight against Daesh, can benefit fully. نعم بروفيسور ديفيد، يعني هذه الاستثناءات ليست محصورة بمناطق الإدارة الذاتية، ولكن هناك مناطق تحتلها تركيا في الشمال السوري أيضا تم استثنائها من عقوبات قيصر. ألا تشرع هذه الاستثناءات يعني هذه المناطق التي تبني فيها تركيا اليوم مستوطنات، ألا تشرع هذه الاستثناءات هذا النوع من الاحتلال؟ يعني وبالمناسبة هنا في واشنطن نتذكر حين قامت تركيا باحتلال هذه المناطق مثل رأس العين كان هناك تنديد واسع من مشرعين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي بهذه الخطوة التركية. فكيف تقوم واشنطن اليوم بشرعنة هذه المستوطنات وهذه المناطق عبر مثل هذه الاستثناءات؟ Yes, that's a risk. We have to guard against legitimizing occupation. If there are exemptions, they should specifically target areas where local people are living. Occupation communities shouldn't benefit from the exemption. If anything, the exemption should be tightened for them so that they are required to reconsider their presence and go back from where they came. هل لا يزال هناك سبل لمحاسبة تركيا على ما اقترفته في الشمال السوري على هذه المناطق المحتلة التي اقتطعتها وتستمر حتى بتتريكها عبر هذه المستوطنات التي تبنيها فيها؟ أم أن يعني هذا الموضوع أصبح وراء ظهر المجتمع الدولي وليس هناك محاسبة قادمة ستعيد الأهالي إلى هذه المناطق المحتلة؟ It's important to raise awareness about Turkey's crimes against the people of North and East Syria. One way is to begin documenting violations of international humanitarian law, which would include changing the demography of regions. If those violations are documented, then it will be incumbent on the international community to respond, and the US should lead this effort by making sure that Turkey's occupation isn't legitimized through these exemption arrangements. نعم بروفيسور ديفيد، يعني اليوم مناطق الشمال السوري سواء المناطق المحتلة تركيا التي تسيطر عليها الفوضى، يسيطر عليها حكم العصابات، تسيطر عليها حالة من انفلات الأمن، أو مناطق الشمال الشرق السوري التي تتعرض من وقت لآخر لهجمات من خلايا داعش النائمة أو للقصف التركي المستمر. هل هذه أوضاع قادرة على جذب الأموال الأجنبية، قادرة على جلب الاستثمارات، وبالتالي هل سيكون هناك أثر عملي واضح لهذه الاستثناءات؟ So it's difficult to have a peace building strategy when there is no peace that has been established.
So I don't see investors being attracted to the region, even for highly lucrative industries like oil production. It's important to stabilize the region, for Turkey to withdraw its forces, for its jihadist proxies to also be curtailed. Only then can we have a normal economic relation, and only then can the people of North and East Syria benefit fully from international contacts. نعم، كيف تقيم اليوم التزام الرئيس جو بايدن بالاستقرار وإرساء الأمن في منطقة شمال شرق سوريا، وهو كان ناقد حاد للرئيس السابق دونالد ترامب على إهماله للعلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية وإتاحته المجال لتركيا لتغزو مناطق جديدة من الشمال السوري؟ هل لا يزال بايدن برأيك ملتزم باستقرار هذه المنطقة رغم المتغيرات السياسية التي تفرض نفسها على المشهد؟ وهنا طبعا نتحدث عن الحرب في أوكرانيا وأهمية العلاقة بالنسبة لبايدن مع أعضاء حلف الناتو. You're right. The war in Ukraine is the number one international issue, and Turkey has not performed well in service of NATO or the Western Alliance. In fact, Columbia University just released an extensive research report identifying collusion between Turkey and Russia, which undermines NATO's efforts. Uh, that collusion and Turkey's unwillingness to help the Western Alliance needs to be spotlighted. We shouldn't turn a blind eye to what Turkey is doing in Ukraine, sheltering oligarchs, refusing to join international sanctions, giving safe haven to Russian and funds that are looking for a safe harbor for investment. We need to be steely-eyed in assessing Turkey's role, and we need to adjust our policies accordingly. It's a betrayal of the Western Alliance and a betrayal of NATO, and it shouldn't be tolerated. نعم، ولكن هل ترى أن البيت الأبيض أصلا أو أعضاء حلف الناتو يتفقون مع المقاربة اللي حضرتك عرضتها، وأنت ترى أن تركيا أصلا متخاذلة أو متواطئة بشكل من الأشكال مع روسيا وليست حليف حقيقي للناتو؟ لأننا سمعنا أصلا إشادات من البيت الأبيض، سمعنا إشادات من أعضاء في حلف الناتو بالمواقف التركية في الملف الأوكراني تحديدا. I frankly think it's ill-conceived and it's wrong. Turkey hasn't been helpful at any stage in this conflict. It hasn't implemented sanctions. It's invited Russian oligarchs to bring their money. So the U.S. is concerned that Turkey within NATO could block new membership applications from Finland and Sweden. In fact, Turkish officials initially alluded to that, although now they seem to be bartering in typical transaction mode. So we need to recognize that Turkey is being more helpful to the attack and the occupation than it is to the Western Alliance. And until Turkey changes its tune and abides by strict commitments required by NATO, then we shouldn't be turning a blind eye or pretending that Turkey is being helpful. Turkey right now is undermining international action. It's not behaving like a NATO member in good standing. This needs to be discussed publicly and in diplomatic circles so that policies can be adjusted accordingly, and Turkey can be reprimanded for its unhelpful approach. نعم، وأيضا ليس بعيدا عن علاقة تركيا بحلف الناتو. تركيا مؤخرا اختطفت قرار حلف الناتو بضم فنلندا والسويد إلى الحلف مقابل مطالب بتنازلات لتركيا فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني. هل من الممكن أن تحصل تركيا على هذا النوع من التنازلات من فنلندا والسويد وأيضا من أعضاء حلف الناتو مقابل تمريرها لهذا القرار؟ ما هي نوع التنازلات أيضا الأخرى التي ممكن أن تحصل عليها تركيا من الناتو في هذا الصدد؟ I can't speak definitively, but Erdogan is like a carpet salesman. He's always negotiating. For him, everything is a transaction. He probably wants Kurdish refugees to be evicted, namely from Sweden. That's not going to happen. I'm glad to see that Turkey is beginning to change its tune, but it's only through clarity coming from the Western Alliance that Turkey can be brought on board as a constructive partner. The idea that Turkey is
looking to exact favors or concessions from NATO in exchange for not opposing Finland and Sweden's membership, to me is ludicrous. NATO should make it very clear. Turkey either gets in line and supports NATO policies, or the North Atlantic Council will need to develop some kind of new mechanism to temporarily suspend Turkey from the alliance decision making. نعم، يعني مثل ما حضرتك ذكرت أن ملف أوكرانيا اليوم يحتل الصدارة في اهتمام البيت الأبيض بالنسبة للملفات الخارجية. هل من الممكن أن يبعد هذا الملف اهتمام إدارة الرئيس جو بايدن بالاستقرار في شمال شرق سوريا والحملات لمكافحة تنظيم داعش؟ With the U.S. focused on Ukraine, Turkey could very well escalate conflict in north and east Syria. It would be difficult for the U.S. to take an action against Turkey if that were the case. That's why now, at this stage, we need to send a very clear and strong message to Ankara. We fully expect its participation in international sanctions against Russia. Any military action in north and east Syria will be viewed as a hostile act towards NATO itself, and steps will be taken by the alliance to punish Turkey for breaking its faith with NATO countries and actively undermining Western interests. نعم، شكرا جزيلا لك ضيفي الدكتور ديفيد فيليبس، الباحث في العلاقات الدولية في جامعة كولومبيا. كنت معنا من نيويورك. Very nice to speak with you. Thanks a lot.